Hello students, Namaskar. Welcome in online learning process. I am Mrs. Rekha Sagar from Bitco Junior College. Today we will discuss about analogy between electric field and magnetic field. In this video, you will learn very easily too many concepts in magnetism by analogy with electrostatics. If you understand concepts, definitions, formulae in electric field, then by analogy, you can write down definitions or formulae in magnetic field. Even it will help you to clear too many concepts in magnetic field. Electric field, it is created around charges. Charges may be stationary, charges may be in motion. See in this figure, the charge is at rest or static charge. This is at charge, and in its surrounding region, electric field is produced. Similarly, when this charge is in motion, then also in its surrounding region, electric field is produced. Very similar to this, magnetic field, it is created around moving electric charge and magnet. Now see in this figure, this is straight conductor through which current is passing, that is charge is moving along straight line. Then in its surrounding region, magnetic field is produced whose direction is given by right hand thumb rule or right hand screw rule. Even current is flowing through this coil, that is helical path, means charge is passing along this helical path. Then also inside this coil or outside this, magnetic field is produced. Even around this magnet, magnetic field is also produced. Next to this magnetic field is measured by magnetometer, while electric field is measured by electrometer. One more, this electric field, it may attractive or repulsive. This magnetic field is also attractive or repulsive. We know like charges, they are repelling, or different or unlike charges, they are attracting. See this figure carefully. Clear? Very similar to this. In case of magnetic field, means opposite poles or unlike poles, they are attracting, while same or like poles, they are repelling. Magnetic field, it is expressed in terms of vector quantity, which is called as magnetic induction, which is denoted by B. Electric field, it is expressed in terms of vector quantity, which is called as electric intensity, which is denoted by E. Now unit of this magnetic induction is Tesla or Weber per meter square. Unit of electric intensity is Newton per coulomb or volt per meter. Now this electromagnetic field is represented by magnetic lines of force, and here the magnetic flux is nothing but number of magnetic lines of force passing normally through given area. इमॅजिन करा की हा एरिया आहे आणि ह्या एरियामधून नॉर्मली किती मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स पास होतात नॉर्मली, त्यालाच म्हणायचं मॅग्नेटिक फ्लक्स. नंबर ऑफ मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दिस गिव्हन एरिया. याच पद्धतीने इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेझेंटेड बाय इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्स अँड इलेक्ट्रिक फ्लक्स म्हणजेच काय, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू गिव्हन एरिया. पुन्हा जर हा एरिया असेल तर याच्यामधून नॉर्मली किती इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्स पास होतात, याला म्हणायचं इलेक्ट्रिक फ्लक्स. मग आता फॉर्म्युले, मॅग्नेटिक इंडक्शन विच इज डिनोटेड बाय बी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज फ्लक्स डेन्सिटी, which is also called as magnetic field strength, and which is flux per unit area. अर्थातच magnetic flux per unit area. मग इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी पुन्हा बाय ॲनॉलॉजी, त्यालाच काय म्हणायचं आहे, फ्लक्स डेन्सिटी किंवा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. मग पुन्हा काय येईल, इट इज
electric flux per unit area. In magnetic flux phi, which is dot product of B and A, and according to dot product it is BA cos theta. This is the situation where theta is angle between B and A. So this is that formula, BA cos theta. Now let us consider some special cases when area is held in such a way that normal to the area and direction of B both are same. This indicates theta is 0. Cos 0 is 1. So only BA, this is the maximum value of flux. Second case, when area is held in such a way that normal to the area and direction of B both are perpendicular. So in this case theta is 90. We know this is 0. So this is the minimum flux and this is general case. Now once you understood this, very easily you can write down electric flux simply B is replaced by E. प्रत्येक ठिकाणी B च्या ऐवजी E लिहा आणि मॅग्नेटिक फ्लक्सच्या ऐवजी इलेक्ट्रिक फ्लक्स म्हणा आणि बघा त्याच केसेस येतात इतकी नाही. सी दिस इज अ जनरल फॉर्म्युला. B च्या ऐवजी आपण E घेतलं. स्पेशल केसेस पुन्हा त्याच येतील. थीटाची व्हॅल्यू 0, मॅक्झिमम फ्लक्स, थीटाची व्हॅल्यू 90, मिनिमम फ्लक्स. म्हणजे काय केलं बघा, मॅग्नेटिकच्या ऐवजी इलेक्ट्रिक आणि बीच्या ऐवजी ई. ठीक आहे, म्हणजे ॲनालॉजीने बघा किती पटकन तुम्हाला करता येईल. इन इलेक्ट्रिक फील्ड inverse square law is there. What is this inverse square law? Now see here, magnitude of force between two charges is directly proportional to product of magnitude of two charges and inversely proportional to the square of distance between them. Very similar to this, in magnetism, instead of charges, poles are there, or here also instead of charges, pole strength is there. Remaining things are as it is. Do it yourself, read it carefully. फरक लक्षात आला दोघांमधला. मग आता here two charges, force may be repulsive or force may be attractive, which is given by this formula, where k is nothing but constant of proportionality, which is 1 upon 4 pi epsilon 0. Similarly, here this force may be repulsive or it may be attractive. Only attractive is shown here, and this force again, which is nothing but instead of q1 q2 we have to write down m1 m2, and this k proportionality constant is mu 0 upon 4 pi. This is the difference between these two. बघा मग आता काय फरक आहे आणि काय साम्य आहे ते येईल लक्षात. मला वाटतं आला असेल. मग याला इन्व्हर्स स्क्वेअर लॉ का म्हणतात? बिकॉज force and distance follow inverse square relationship, or here also you can see this force and distance follow inverse square relationship. Got it? In electric field, positive and negative charges can exist separately. See here, this is the positive charge. Electric lines of force are away from that charge, while negative electric lines of force are towards the charge. But in case of magnetic field, monopoles cannot exist separately from a bar magnet. If you will consider this magnet and if you will break it, even after this, in each piece north and south poles are there. Or even you can read it like this: single magnetic poles known as magnetic monopoles have been proposed theoretically, but a magnetic monopole has never been observed. North and south poles always come together. Electric field lines. These are attractive field lines, starts from positive and end towards negative. These are repulsive field lines, or here this is animated figure in which field lines are starting from positive and end towards negative. Similarly, in case of magnetic field, the field lines are starting from north pole, end towards south pole outside magnet, and inside from south to north. Even when like poles are there, the repulsive field line, and this is also possible when south south or north north. In both these cases, this is happening. One more point.
in electric field, single charge is exist. This is the positive charge and electric field lines are away from that, while this is negative single charge and field lines are towards negative charge. But in case of magnetic field, single pole does not exist. Electric field produces by a single charge, either by positive charge or by negative charge. But magnetic field caused by dipole of the magnet, that is by north as well as south pole. These electric field lines are measured in two dimensions, while magnetic field lines are measured in three dimensions. Electric field is space around charge in which electric force can be experienced, while magnetic field is the region of space around a magnet or current carrying conductor or moving charge in which magnetic effect can be experienced. Field lines induces on positive charge and terminate on negative charge, means like this, starts from positive and terminates to the negative, while field lines in case of magnetic field generate at north pole and terminate at south pole, means like this, starting from north and end towards south. Clear? In case of dipole, electric field lines do not form a closed loop. Observe this diagram. Electric field lines starting from positive and end towards negative. No electric field lines of force exist inside charged body. Electric lines of force only travel from positive to negative, and these are discontinuous. Electric field lines have definite starting and ending points. Look at figure once again. You will get this idea. While in case of magnetic field lines forms a closed loop. Magnetic lines of force travel from north to south outside magnet, while inside magnet they are from south pole to north pole. Hence these lines are continuous. Now see this figure. Outside magnet from north to south and inside magnet from south to north, like this. These are continuous. Of electric field, magnitude of force is directly proportional to product of magnitude of two charges and inversely proportional to square of the distance between them. This proportionality constant is 1 upon 4 pi epsilon 0. That's why we can say proportionality constant is 1 upon 4 pi epsilon 0. While in case of magnetic field, करा विचार, Q1 Q2 is replaced by M1 M2. क्लिअर? प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट काय येईल मग इथे? इन्स्टेड ऑफ 1 अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन 0. सांगा आता, आपण बघितलेलं आहे हे एकदा. टेल मी व्हॉट इज दिस प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट. सी दिस प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट इज म्यू 0 अपॉन 4 पाय. म्हणून आपण म्हणणार प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट इज म्यू 0 अपॉन 4 पाय. म्हणजे प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट इज म्यू 0 अपॉन 4 पाय अँड इन्स्टेड ऑफ Q1 Q2 M1 M2 इज देअर. क्लिअर? मग आता आणखी एक गोष्ट, केला आपण म्हणतो डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट और रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटी. इट इज रेशो ऑफ इप्सिलॉन अँड इप्सिलॉन 0. इप्सिलॉनला म्हणायचं काय, म्हणायचं सांगा बरं. झालंय आपलं हे परमिटिव्हिटी ऑफ एनी मीडियम, अँड इप्सिलॉन 0ला म्हणायचं परमिटिव्हिटी ऑफ द फ्री स्पेस और एअर और व्हॅक्यूम. मग असंच आता मॅग्नेटिक फील्डमध्ये काय येईल सांगा मला, करा विचार. मॅग्नेटिक फील्डमध्ये म्यू आर, याला म्हणायचं रिलेटिव्ह परमिॲबिलिटी. इट इज रेशो ऑफ म्यू अँड म्यू 0. मग म्यूला काय म्हणणार,
परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम आणि म्यू झिरोला परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस और एअर और व्हॅक्यूम. आलं लक्षात. मग आता आणखी एक फॉर्म्युला, इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी फोर्स पर युनिट चार्ज. म्हणून या फॉर्म्युल्यामध्ये फक्त न्यूमरेटरला एकच क्यू आहे. हे झालंय, त्यामुळे डिटेलमध्ये जायची गरज नाही. आता इकडे मॅग्नेटिक इंडक्शन काय येईल सांगा मला. फोर्स पर चार्जच्या ऐवजी काय घ्यावं लागेल आपल्याला. येस, पोल स्ट्रेंथ ऑफ द नॉर्थ पोल, म्हणजे फोर्स पर युनिट पोल स्ट्रेंथ ऑफ द नॉर्थ पोल. मग फॉर्म्युल्यामध्ये फक्त न्यूमरेटरला एकच एम येईल. क्लिअर. In electric field, electric dipole moment, which is denoted by P and whose magnitude is given by product of magnitude of any one charge and distance between two charges. आपण बघितलंय हे, हो की नाही. मग असं आता ॲनालॉजीने मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंटचा फॉर्म्युला लिहा. चला काय करावं लागेल. क्यूच्या ऐवजी काय घ्यावं लागेल आपल्याला. पोल स्ट्रेंथ ऑफ एनी वन पोल, म्हणजे मॅग्निट्यूड ऑफ एनी वन पोल स्ट्रेंथ. बघा बरं, घेतलं मी. आणि स्मॉल पीच्या ऐवजी आपण नोटेशन वापरले कॅपिटल एम. दिस इज मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट. येईल फॉर्म्युला लिहिता. मग आता बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ॲज वेल ॲज मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट, दिस टू आर द वेक्टर क्वांटिटीज. मग आता यांना डायरेक्शन असणार आहे. पीची डायरेक्शन कशी असेल सांगा बरं. आपण शिकलोय. ड्रॉ द डायग्राम. चला. Two charges minus q and plus q, these two charges separated by certain distance to L, this forms a electric dipole, and this electric dipole moment which is vector quantity, it is from negative to positive. हे आपण बघितलंय. चला आता ॲनालॉजीने इन्स्टेड ऑफ प्लस क्यू मायनस क्यू काय घ्यावं लागेल. नॉर्थ साऊथ पोल, म्हणजे प्लस एम मायनस एम. आणि इन्स्टेड ऑफ स्मॉल पी आपल्याला घ्यावं लागेल कॅपिटल एम. बघा मी डायग्राम काढली. येस, तुम्हाला पण यायला पाहिजे. मग कॅपिटल एमची डिरेक्शन इट इज फ्रॉम साऊथ टू नॉर्थ, म्हणजे फ्रॉम निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. झालं लक्षात आलं. मग आता व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट इन युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हॉट विल हॅपन. करा विचार. आपण हे डिराईव्ह केलेलं आहे. दिस डायपोल इज केप्ट इट इन सच अ वे दॅट इट मेक्स अँगल थिटा विथ डिरेक्शन ऑफ ई. मग काय होईल याच्यामुळे. ऑन प्लस क्यू ॲज वेल ॲज ऑन मायनस क्यू सम फोर्स इज देअर. आणि हे फोर्स किती हे आपण बघितलं. क्यू इंटू ई एवढं आहे. दीज टू फोर्सेस आर सेम इन मॅग्निट्यूड अँड अपोजिट इन डिरेक्शन. तेच मी इथे लिहिलंय. आणि मग याच्यामुळे काय होणार आहे. टॉर्क. दिस डायपोल विल एक्सपिरियन्स द टॉर्क. अँड फॉर्म्युला फॉर टॉर्क आपण घेतलेला आहे. इट इज क्रॉस प्रॉडक्ट ऑफ पी अँड ई और पी ई साइन थिटा. हे डेरिवेशन मी घेत नाही, पण बेसिक गोष्टी इथे आपण कव्हर केलेल्या आहेत. मग ह्याच पद्धतीने इफ मॅग्नेट इज केप्ट इन युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड. चला डायग्राम काढा. म्हणजे इन्स्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल काय काय दाखवायचं आहे आपल्याला. मॅग्नेट दाखवायचं आहे. बघा मी इथे ड्रॉ केलेली आहे. आणि ईच्या ऐवजी आपण काय घेतलेलं आहे. बी घेतलेलं आहे. लक्षात आलं. मग नॉर्थ आणि साऊथ पोलवर फोर्स असेल. ते किती असेल. इन्स्टेड ऑफ क्यू ई किती असणार आहे सांगा. झालं आहे आता हे. एम इंटू बी असेल का. बघा हे फोर्स असेल. दिस ऑल्सो एक्सपिरियन्स द टॉर्क. मग टॉर्क काय येईल. चला ॲनॉलॉजीने आता फॉर्म्युला लिहिताच यायला पाहिजे. डोळे झाकून सांगा बरं काय येईल. बघा मी लिहिलं आहे. दिस इज द फॉर्म्युला फॉर टॉर्क. डेरिवेशन तुम्ही करायचं आहे, पण ह्या बेसिक गोष्टी आहेत. ठीक आहे. मला वाटतं आता हे लक्षात आलं असेल. थँक्स फॉर वॉचिंग दिस. थँक यू व्हेरी मच. Before going to say bye, read these lines and try to understand meaning of these. Wait for next video.